person. To register and make payments, send hi on WhatsApp at 0711 312395 or dial *501#. If you're a Net One subscriber, easy registration and payment in a flash. Salutem, One Health, your dollar, your health. I do welcome you to the second hour right here on Capital 100.4 FM. That is Heartbeat. And as you know it, on Lunchtime Recharge, every Wednesday, we get into the conversation with Evangelist Gwatidzo, talking to us about different things. And for the past few weeks, we've been talking about courtship, what to prepare for, red flags, all the things that you need to learn and understand before you get into your marriage. But today we're talking about something a bit different. Welcome to Capital, Mama. Thank you, Precious. How are you and how are you, everyone? So let's into far. Because It is very important. Because hygiene. Hygiene. And drama zvatinoziva nchekuti munhu akanzwa hygiene akufunga kuti nyaya yekugeza chete. But asikutangira panyaya yekugeza chete. Imimi, in your words, kana chitaura nenyaya yehygiene muchidzidzisa musikana ada kupinda mumba mukomana ada kupinda mumba munomuti chii kana tichitaura nyaya dzehygiene? So it goes beyond kugeza, it goes beyond kubuda panze munhu akaisa makeup. The hygiene, I think, is deeper than what we see with our eyes. It's something that is my underlying factors, a cleanliness. I think dzako kuti inini handidai no matter what, handirare ndisina kugeza, handibude mumba ndisina kukwesha mazino, handitaure ndakazadza zvinhu mukanwa mangu. I don't offend people vachiona zvinhu zvisingaiti pandiri. I like the fact that mataura kuti musikana nemukomana, because chisharo chokwadi munhu akanzwa hygiene chaatanga kufunga mukadzi. True. I understand kuti yes, we're supposed to go a bit further, but I believe it also starts from even vakomana vachiri vadiki. Very true. I want to understand, is personal hygiene very important? And can you learn it along the way? Kuti alright, ndakutororwa mangwana ndoita ndokorera pamarket ndichitopinda mumba ndochidzidzira zvimwe zvindamba. Kuidzidza mangwana kunonetsa, Precious, because personal hygiene irikufana kuva a ritual. Chirikutofana kuita chinamato. It has to be a religion. You know, and I think that deeps up. Chirikufana kuita chinamato. Zvinofana kudyarwa mumunhu kubva ari mudiki achitokura. Ndopaipa tiri kuti tangodzidzisa vana vedu vari vadiki, geza masokisi ako achichena, sisende munogeza, vadzoka tova supervise. Kuseri kwenziva hamuna kuzonyatsokwesha, hamuna kukwesha hapwa idzi dziri kunhuhwa, hamuna kudai. Zvereva tiri kuweredha hygiene mumwana paari kukura. Kwete kuzoti marriage iriko next month ndopane maroro. Taakuti tete uyai mugare pasi nemwana, ndogara ndichitaura panotoita mabridal shower, Precious, kuti hakuna munana wandinoya kuzoita zuva riya. Zuva riya ndiri kuya kuzoindoza zvakadzidziswa naticha anonzi mamai kubva mwana ari mudiki. Ndiri kuya kuzozvaitaurwa namama zvese ndezvechokwadi. Ndisokachonoti I don't talk about more than 4 points. Just 4 points I'll be done. Because zvimwe tiri kuti teacher vanonzi mama has done it already. Saka hakuna munana unonzi within a month munhu akudzidziswa hygiene akutoibata. No. Zvino mama, uyiziye statement rekuti anzoni zvauri kuita izvezvi uchazviita mbama. Yes. Inini ndine pfungwa dzekuti I'll be different. You will never be different. Ubenzi wechembere wakabvira kumahombe. Alright. You will never be different. You'll be different 2 weeks. And then you go back to your old ways. Because remember, hygiene hatisi kutaura, Precious, ndeyekuti munhu aenda pakamanikidzika ari parwendo rwekuenda kuJoburg. Time dzake dzekugeza dzeusiku kana dziri 8 o'clock dzikakwana, body inenge yakutaura kuti tiendesei kumvura. Saka unotambura, unozotongozvudza kuti you know what, rega ndikazosvika pabed bridge ndichatora mawipes angu ndozviwaipa, because it's a culture yaunenge wakapinda mairi isingagoni kudamburwa. Saka hakuna zvinhu zvinonzi nditi pana pamba ndiringokanya zvangu pari muchaona kana ndakumba kwamuzoteera moni. Hakuna izvozvo, zviri mauri zvichazongobuda. So like you said, hygiene tikutanga kutaura nepaunogara, Precious. Unogara panhu pakaita sei, unorara pakaita sei, unogezera pakaita sei. Takutaura nenyaya hygiene. Tiri kukuonai kunze uko manje vasikana makadrawa eyelash, eyeshadow, my eyebrow. I confused.
makaisa eyebrow rakanyatsoshepa, eyelash rakanyatso zvakanaka, it looks nice. Ini ndinozviyemura kana makadaro vasikana. But manje ndikadzoka newe pawagezera. Bucket rawagezera ndore kukorobhera, ndore kuwachira, ndore kuitira chemba usiku uchingade kuenda kutoilet, ndora uri kugezera futi. Hygiene yacho yatobhenda ipapo, chero kazo end product ikazobuda yakanaka, but the foundation, the grassroots, maitira waita kuti uzonosvika. Precious pataenda kuchikoro isusu waiti ukavharwa nemetsi, waingodongorera paside pako kana achidzigona, ukangoona anza ubva wanyora. Anza iri correct, but teacher vangu vaibva vazogona kutokanzura kana kupa half mark vobva vati show working. Saka tiazokuona wakachena mstreet, but tiri kuti show working. Kwamabva kuti muzochena kusvika apa, mafamba sei? Hauna kusiya waridza mubhedha wawarara Precious kuseni nhasi. Anti ndo vachasara vachiita, kana mama vacho futi kana vakapusa vanowaridziswa mubhedha womusikana ari kuenda kubasa. Iwoyo pamubhedha ipo mumba macho hauna kumutsvaira. Precious kana uri on ukashandisa pad usiku uchifiwa kuti rakundivava kana kuti rakunditswinya, unobva wangoribvisa kuti rimwe wotopfeka ukarira pamubhedha ipapo, riya rabviswa riya rongorolwa kudai rotokandwa kuseri kwemubhedha. Ari kuwaridza mubhedha ndiye ari kuzoona. Ukaona uri mwana musikana anoti kana ari on wiki iroro vanhu vanoguta nekuona ropa pamba. Munhu apinda mubathroom after iwo pakugeza anosangana nepedi rako riri patabu. Munhu azopinda mubedroom mako after wachinja rine pedi anosangana nechipedi chako chiri kuseri kwemagubhezi. Munhu azenga apinda kutoilet yekubasa suniwo wabuda masikati uchizvichinja anosangana nepedi rako riri mubathroom. You are just careless with your life, and hygiene is not even closer to your doorsteps. Saka ndo patiri kutangira Precious kuti utsanana zvinoye zvinongo uchiita wega ntongo uchigara wega, but uri kuti ndakabvuma pandakapropose pandakanzi will you marry me, ndakati yes. Ndoya ndaivhunza musiya kuti uri kuziva here kuti yes yacho inoreva kuti kudi uri kuenda kupi nemuraini wemapedha akwa. Ndozvinonetsa mama kana tichiri pakudanana. We have this mentality, I'll speak for myself as a young lady. We have this mentality that every day will be rosy. Yes. We forget our true characters. Yes. Kwandava. Yes. Kunobuda ndagara nemunhu. Uchabuda munhu uye zvino kuziva Precious, the neat one. Exactly. Because when he meets you in the streets, obviously you are smart. But paachagara newe ndepaachaona kuti auite tauru chairi rinosiya rakandwa pakitchen unit. Handiri busy natazobuda mubathroom ndichimhanya. What is that? Zvoreva kuti zviri mutsinga dzako. You are just not clean. Uri kuzvibatira pamusoro. Precious, cleanliness does not necessarily mean the outlook. It means even nezvisingaonekwi nevanhu. Mashitsa unorara semwana musikana uri kuafuga mazuva mangani. Remember when we sleep, we shed our skin every night. Saka ukaona uchirara mashitsi wayo for a week. In other words, hauna zvauri kuita. Ukuti kana wageza usiku wopinda futi masigumbeze waya akazara dead skin. In the morning wageza wakuti ndakurumbidza rekani boti magumbeze richana ndozobuda ukupinda futi mu dead skin imomo. Mashitsi ekuti Precious, the moment yawanditambira pano pa studio eta wacha a pair of sheets edza kutooma. So cleanliness is kana kuti hygiene, it has to be in your mind first. It has to stick in your mind. Before you act with your hands, you have to act with your mind. Pandirorara ndachinja here mashitsi, pandagezera ndataura nenyaya yebucket racho one iroro Precious rine zvimasikamu zvesipo ndo maunodira mvura inoboila in the morning wada kugeza wapasimuka chimwe chisikamu choenda pamusoro kunge muto wematumbu. Ene ndo mvura yoda unogezesa iyoyo. Ende kugeza kwacho wazora tauru sipo waripupumisa rakwesha musana wese radini nesipo yaro ronyikwa mvura iyo yakachena yakusimudzwa ichidirwa futi pamuviri. Saka uri kugezera taking dirty from the water back to your skin. Zvapedza kudaro tauru yaro svinwa supu iya yemuto haipere kungopukuta nekubuda munhu akanozora mafuta. Kana munhu achigeza Precious, make sure the bucket is clean. Kutokwesha cheko nehendi endi nevhimu, kana usina vhimu nejecha ngarikweshwe bucket ngarichene. Toisa mvura yedu yatiri kunogeza. Pandaitora whether magloves kana kuti chishamu chatino kana towel racho, whatever you're using to bath yourself, then take a scoop to mukombe choto amuri kutenga muchikanda mukichiri to meant to be in the bathroom, because you then scoop the water from the bucket, the clean water. Wakuzvidira manje wakuzvidira. Make sure it's clean water that comes on your body, not mvura yakazara sipo.
to mascoop to yako kana usina asikana uri mushower, it's perfect. But through the idea is clean water must come on your body. Saka uchaona kuti kugeza karitori basa akusiko kuti munhu anoti precious ati town handimirire 2 minutes ndakavunza kuti musikana mukuru akaita sekude 2 minutes unenge wagezei ende pamunhu wemukadzi bhaibheri rinoti you are fearfully and wonderfully made. Kugeza kwacho kune ma-parts and portions. Hatingogezi kungoti kune part number 1 the face, part number 2 the private one, and then the body. Zvinosanganiswa zvese chekutanga chinoita chekupedzisira munhu anozogeza kumeso andozopedzisira nekumeso. Kumeso kacho kana kwagezwa munhu anokwiza kufesu kune festa kuzvikwesha kungaruda kunge ganda renguruve. Hausi kupara nguruve ka uri kugeza kumeso kunogezwa nemaoko. You put soap maoko ako whatever soap that you use and rub your face in circular motions ropa rigone kufamba zvakanaka. All that we are talking about is hygiene. Kana ndakupukuta I pet my skin andikwize face kutoko chazvishura nekuzvipukuta. Madombo mwanda dombo anozvikwesha miri wese unozvishurireko. Wapedza kugeza kudaro precious ande pese panomera vhudzi pamutumbi wemunhu kunze kwemusoro ngaribviswe. Haikona kuti unoita hapwa inoita kunge dendere renjiva. Kuti ukasimudza maoko mubhazi uri standing passenger ude vanhu vanoshaye pekutarisa. Apa mune makapfeka tumakamisiro tukeni kana tumaspaghetti top. Kudai kuchechi uri kupa maasha busy. Wadara uri type inodonha every Sunday. Kungobatwa musoro kudai B. Pauri kuti B ikita rese riri mumapa mako, no roll on, no spray, no nothing. Munhu asha arida kukubata paanokubata panoenda hapwa dzako pamaoko pako. Anoenda kumba akadai akatambanudza maoko kudai. Maoko ake she can't bring her hands to herself. Nemanhuhwiri ari kuita maoko ake because of you. Achaziva kuti mweya wakaipa kuchechi ndo uri mukati mako here kana kuti ndo uri kunze. Hygiene. Kana rimwe vhudzi ramunochengeta rese rida kuitwa se muda kuzoruka muda kuita mabraids muda kuita madreadlocks rekuti ukapfeka straight skirt vanhu vakakutarisa vanoshayiwa kuti une tsuro yawakatakura here kana kuti zviri kuitika. Hanzi mabandage skirts zvinoite chingoona zvedu kumachechi kumuri mupresident oshe toti kochiko chaakatakura tavataziva kuti hygiene haisi kuitwa zvakanaka. Wakunyarara kuti precious ndikuteerera mama tiri kudzidza ndochokwadi panyaya yehygiene apa mama but kazhinji kacho ka imimi kune mwana wechikomana munomudzidzisa kuti chii because usually kana chitaura nyaya yehygiene when it comes to nyaya dzemarriage the first person vanofunga musikana. Aiwa inini ndototangira kuvakomana kwendine makomana atatu ka ndine mikono mitatu iri mumba andi clean bathroom ravo inini. I don't do that. Kana maid asvike ikoko ndo basa ravo. Hauklinirwe nemunhu maunopinda uri wega wakavhara door. It means ukaona zvakutodaro you are very irresponsible. Kuti unosiya tsvina yawaita mutoilet kana wiwi usina kuflash mvura iriko chero mvura isiko watadza unochera mvura kwainotorwa uye udire. Ukaona uchionekwa nevanhu tsvina yako vanhu vachisvipa kazhinji precious in my own right you are not going anywhere in life because uri kuattracta rejection spirit wega uri kuattracta kusemwa. Chero kumusha zvainzi uchiita tsvina musango wainzi make sure unosiya waiviga wavhara nemashizha wadini kana kufushira kwete kuti munhu isakuna hatu zvichitwa iwewe manje munhu mukuru wekuti boxer rako irinandizo kuti iboxer iri mwana wangu kana kuti kaka miniskirt kakasvuka pakati pemakumbo akasvika kabvaruka ipapo asi uramba uchikapfeka chete as long as vanhu vachiona elastic kuno kumusoro kuno vanenge vachita akapfeka box asi mukati mesomba hamuna chinhu. Kupfeka zvemukati zvakuita kunge masaga emaorenji dai kuri kuti kubvaruka kuri kwega hachiwachwe. Vanhu vanoshamsika nekuti unogeza every day but pauri pane umwe hwema unobuda so uri kubuda hwehembe dzinoramba dzichidzokorwa chaunochinja itrousers neshirt asi zviri mukati zvese hauchinji. Vesi rakanga riri white musi wakaritenga izvokuti titira akaki kuti titira brown hazvichanzwisisika but it's not the original color. Mwana mukomana ngave tsanana chero kave bachura gona hatidi kuwana tauru riri mupoto kana tauya kumba kwako gona kuziva panogara chimwe nechimwe haikona kuti sneaker riri mukitchen unit sheti yasiwa kubathroom trousers racho riri kunotangira door. Your house is just in mess. Let me tell you something precious. I don't know kana zviri kuenderana nehygiene but listen ukabva kubasa precious you are wearing this right? You met important people using this. I want you to know that iwewe nehembe dzako makafanana.
That's why hembe yako ikatorwa ikaenda kun'anga, iwe ukasaindiswa kun'anga, unotanga kuenda kuperiod kasingaperi. Because people identify your DNA, they identify your DNA using your clothes, right? So hembe yoyo ndio waendesa ku interview. Hembe yoyo ndio wazoendesa ku lunch with a potential candidate of marriage. Hembe yoyo ndio zvori kuti waattenda nayo very important events nas. Then uya kumba pressures, wokumura hembe dziadzi, wokanda pasi. Right on the floor. Mwana musiku chanzvadzi chako chidiki chine 5 years chinautere chinoihaka negumbu chichinodzokawo chinoijamba adira mvura pasi inowira ipapo. That was the same dress that gave you honor in the afternoon, but in the evening ndoyo mberi kuhakwa nemakumbo evanhu ichiitwa sei izvozvo. It attracts negativity in your lives. Yes, munokoshesa hembe wabvisa isapa henga chero yakatosvika zvoda kwacho peta kanda muwashing basket. Washing basket atingoti mvo zvino kungoti mvo. Precious hygiene forces you to put everything in order. Zvoti munhu akapinda mbama kwanoshaisa kuti hembe ine tsvina neyakachena ndeipi. Iri muwashing basket asi yakapetwa. Juice rangu iri, fold it nicely, put it in the washing basket. Order zvinofambirana. Hatiti hembe ndakapfeka ndichidiridza mugadheni yakatota nongotora ndokanda muwashing basket yakaoma ndokati zvozadzana unyoro kusvikira zvakunwa. Pamuchazowana time yelaundry after 2 weeks hembe dzazadzana unyoro dzakunwa. Pressures hembe wakatenga last month yokuti waifana kunge uchiri kuikoshesa yasanganiswa nezi t-shirt rimwewo hamheno zvaunge uchiita nezvimwe. You know, hygiene forces you to put things in order. Even mafuta ako ekuzora precious paanenge akaiswa, yes akadhura tazviona, but akangoti rimwe riri kuseri kwemubhedha rimwe. Precious. Kwamakuya kumarriage kune mama apparatus atisatakupai, atichakupai musi webridal shower. Kana uchimbotadza kuchengetesa first towel rako rekumeso kuzoti maapparatus atichakupai marriage, unoziva kuti anochengetwa sei. Tichaona akasangana nemadigital rimwe zuva. So hygiene iri ku both sides. Mukomana must be hygiene. Mazuva anaya basa remumba tinobatsirana. Whether tiri muZimbabwe kana taakunze tinotobatsirana because mabasa ari kushandwa nevanhu ari kudemanda different times dzekumabasa. Haungagare mumba muine dish towel riri kunhuwa just because your wife has been kubasa for 2 days. You cannot do that. Mukadzi ari kushandira ukwekwe, uri kushandira Bulawayo. But mumba ngamuve neorder yekuti chero mudzimai wako asipo paanodzoka anowana pekutangira. Haikona kuita chapa yekuti mudzimai ndiye anokunhongera pawabvisa trousers ndopane underwear ipapo. Mubathroom washandisa hamuna kuflashwa. Mvura yawagezisa mubhaketi yasara hauna kurasa. What is that? I don't believe kuwana wakomana. Yes, isi mwana musikana tiri kumuti kana wakuwacha nowacha even mini brief yemurume wako, but it's not a must. I've told my boys munhu anogeza mini brief yake ega. Pawatogezera ipapo muviri wako, make sure you wash your mini brief. And make sure you get clean water to rinse your underwears and go and hang them outside. Zero wene mepo dzichene zuva dzo ainwa munhu ozopfeka. Kuna munhu anopfeka underwears na kufura nepaini. Because no hygiene yatiri kudzidzisa. Unozoona munhu anopfeka underwear 5 days. What is that? Vana mai ngatitorei donzvo rekudzidzisa mwana mukomana kuti underwear musi wangokumura hembe ngaabva aiwacha. Chero dziri 2 make sure kuti imwe yakaoma imwe ndoyawachwa nhasi. Pane kuti munhu anoramba achidzokorora zvinhu zvisingapfekeki kusvika akumuwa pakati pevanhu. Let's teach our children even to shave. Ndine mwana wangu ari form 2 last year ndaimuticha how to shave his private parts. Aisi nyaya kuti baba vacho ngavacho no. Hygiene iri muoffice mangu. Hazvina basa it's a boy child or it's a girl child, but hygiene iri muoffice mangu samai. Zvino ndakazoti ndamudzidzisa ipapo ndomwe zvakaitwa nehair remover. Saka ndomwe yakagumiswa paisingafanire kugumiswa. Avaiwa payatswinywa pazvimba. Angori kana apinda ndakapfeka tawe monera tawe. Iri kutotsvaira. Mukuvaiwini. Etoitese zvoti taura tovhuka pe. Unai manje. Chivhara. Kwauzeta illustration yekuti kana uchiisa hair remover, this thing unobata so uzora hair remover and make sure this sensitive part aiende hair remover, but it's step by step. Now utoziya ezvinoa form 3 ndoba akuita kuti kufunga kuti nyara kuti apa ndifuna kukurodzei boys
they mature slowly. Say mama shopa kugeza hapo ngavatange nemusoro taneta ndikuona sipo munzevomo aiwa mama usikana ngavadzidze isu vakomana tiri boys zvikanzi hanasipokai pamasaga emaorange zvikanzi thanks for the lessons mama. And then Mantha Babanyasha, it reminds me of my mother. All right, Mama, what's still on your the hygiene? When it comes to marriage, I always say, as much as it's you two, it's mostly you're marrying into other people's family, which means you're not marrying the person. What is personal? What's the relationship between hygiene with the people that you stay with? Because kune mumwe acharorwa obvanigara namweni and zvamatatu pajera kuisa pet paseri pebed. What is the relationship between personal hygiene and the people that you're going to have in your life now that you're married? To answer you in short, Precious, it is very pleasant to welcome a hygiene a person with high hygienic levels. Chinonakidza kugara padhuze nemunhu ane utsanana. Anditi nemalevels ekumba kwedu iwobva wauya manje unako unoomesera vanhu. Honestly speaking, I'll give you my personal testimony when I got married. Kumba kwedu kandina ndiri sisi wakuru saka ndindaipa vanhu instructions saka zvahygiene zvazviri spot on. Pandaroorwa ka nakumba kwangu ka ndomboita freedom ka yekuti kana namwati ndikapedza ndambozorora makapa yaeti ari patebhuri sana tozorora zvangu ndamusofa ndiri kuona TV. Baba wabva wangosimuka wabva wanonga maplates aese wabva subdish wabva waendesa kitchen wabva watora kadasta wabva wapukuta patable wabva watsvaira carpet yao and then we sit. Precious pasi apa medze munhu vakapinda pai ndakanyara asi unozokuita semusikana mukuru kuti pana paka zvinhu hazvina kutopira zvakanaka. But I learned a lesson. He didn't tell me kuti it's wrong because here remember mbakoma yake akadzidziswa endo yanga ari last born mbakoma saka ndiyakazogarisana mai saka ainyatsoziva kuti hatizorore kana tisati taklina patadyira. But ndaiti eka but ndamba mangu ndichazosimuka kondaramba. So from that day I learned kuti kana tadya ndinobvisa patadyira ndinobvisa zvatadyira kana sandada usuka ndinozvironga musingi zvakanaka ndichazosuka zvangu. But environment yekuti muenza akapinda yakanaka. Saka pauri kuroorwa uchipinda mumba maaridzi Precious uri kutouya neutsanana hwawabva nawo kumba kwenyu. Ngatitiwo ndiwatororwa kune uchapa chiuya utodzidzisa vanhu kuti aiwa hatidai tinodai. But ukati iwe waroorwa kune utsanana iwabva kuya you violate other people's freedom. Havachagona kunyatsosununguka pamba pavo because of you. Zvekuti ukapinda mukitchen vanhu vanotozviudza kuti kana makota apinda mukitchen tine mavisitors please munhu ngaatarisa uno zvinhu zviri right. Nekuti unotozikanwa kuti banga racheka onion usara pamusoro petebhuru. Dish towel rakaunyana rakaoma kudai riri kuonekwa riri pamusoro pekitchen yomuti. Ameno zvazvingwe munhu mabikira anga achita Precious mai wangu vaikurova izvo kubika sadza uchirasa upfu pasitofu. But yemazuva unotoona kuti ihafu rapinda mupoto niri pasitofu. Gasi rinenge richipisa rumwe upfu riri kurasika richibika futi rimwe riri mukati. Poto yacho yabikira sadza inenge yakaita mamhororodzi kunze kuno. Mugoti wacho sadza riri kumonwa mukati rakakwira kusvika kwakabatwa nemugoti. Saka uri kuona kuti hygiene iri kuenda even nemukitchen. Pamasuka ndiro pai dzachena here kozva dzachena zvamasiya dzisina kupukutwa nekurongedzwa matokuziweld. Vanhu vemumba manoziva kuti tinozoenda kuziweld zvinhu zvese zvarongedzwa zvinhu zvese zvain order. Why is that? Iwe hauno futi intellectual kana kuti kauchenjeri kekuziva kuti zvandiri kuita vanhu havasi kuzvida. Funga kuti kwawaklina kana vanhu vachidzokorora ndiyo unofunga kuti I think ndatadza. Saka mutomboti waroorwa zviva zvadaro unobvunza sei kuti ndidzidzise unoita sei unotaura sei. Inini I remember when I got married ndasingagone zviya zvekupfugama kudhoo zvikambaira nemugomo kusvika ndasvika uko. And then my mother-in-law said aiwa usazvinetsa mai fambai mendonoisa mvura uko. Uyu
wangu uyu wacharawo mwana musikana haadaro uyu hatidi kuita muranda mwana wevanhu pano saka zvezvokuti kana wasvika kumba kwevanhu Precious number 1 be mwana usapinde muofisi yeurora because kuyanga kunokanganisika zvinhu zvakawanda ingoita mwana mama apa ndoita sei mama izvi ndoita sei mama ndizvo zvandaita uye muone mama ndapedza asi ndizvo here vakaona kuti une teachable spirit they will teach you but kune munhu asingagone asingade kuudzwa ende munhu iye akaoma kugara naye because pamunoshaya kuda kumuudza amuda kumuudzira anoti vanondishusha havana chandoita chavanogamuchira havandi accepting vari kuti iwo tinokuaccepta but zvaunoita izvi zvasiyana nezvatinoita kunoko saka munhu ane teachable spirit anodzidzisika dhuku chairo ndaigara ndiri sunga robva nditanga kutiza roye kwanzi vedu we iro dhuku ngaribviswe saka vakandibatsira vaisangana neni halfway iro dhuku ngaribviswe isa chite izvo zvepapo sanditoribvisa saka unonyatsonzorora chaiwo ina handinyatsoziva because handina kunyatsotamba chaiko ndakangotamba umwana ende umwana wacho yes nekuita mwana because mwana you are saying ndakatouya ndiri panapa mama chandisingazive ndidzise ende vakakudzidzisa nhasi mangwana wakaona uchiteedzera zvavakakudzidzisa unonzi wakunzi anoteerera mwana muroro wenyonzi mune musina kumuudza muudze mukamuudza anoteerera hakuna kuti vanotiwa kune vanhu siyai zvakadaro kana muchida kudya raanobika pano chimusiyai yakadaro wesi nyaya dzekuti munhu anosiya toilet isina kuflashwa Precious iwori muroora it's a communal toilet pamba iwobva kuti wabva kuti handiti weti saka bamukuru vachapinda vachaona wetiao atezvaro vachapinda vachaona wetiao amweni vachapinda vachaona wetiao honestly ifanika yekuseni iya Precious inonhu toilet yese apa window remutoilet mumwe rakavharwa wautozivi chinotanga kuvhura Precious hygiene uri muroora baba pevanhu unosvikira paamweni naye usati watomboita chimwe chinhu uchingobuda musipea neni kuda wakatonanga mubathroom wash your hands wash your face brush your teeth taunita lunch box padedika kuendazve kukitchen right haikona kuti mbovha dziri maboraro maoko haana anogeza zvawarara uchikwenya usiku yese hatizvizive Precious usati murume wacho hapawani tati wega uri wega munhu paunora uchikwenya hatingambopaziva paunongosvika uchitibikirapo uchitibatira teapot in the morning let's have a culture of washing our hands before we touch anything anzi mama nhasi muri serious ndazoseka tikanzi mama medicine junior tinotenda Evangelist nedzidzisi yakanaka tiri kunyora manotes because I learned a lot today. Thank you so much. Don't forget to give another number dzenyu. Tikanzi waita basa nechirongwa ichi Precious tiri kudzidza. It is my Sandra in Cape Town. So mama, we have to round up. What do you have to say as we close the conversation about hygiene? Because mostly why we're talking about this, we're in preparation of Precious ada kuroro. Saka tikumugadzirira. Ende pane zvamataura kuti zvinotengera pa at a very young age pane zvimwe zvisingazokorere pamarket. So what are your parting words as we close the conversation on hygiene just before marriage? I'm saying Precious all along you were in high school and now we have been taking you for lessons the tertiary education but your graduation day is coming. Munhu haanzi driver kana achibva driving school anozonyatsoita driver kana amuroad. Saka tiri kuti zvatatichikudzidzisa zvese it was in preparatory of marriage before marriage you were looking after yourself but now you are going to be looking after two people. Kuzvida kana kusazvida hygiene yepamba inopushwa naamai. Saka ndati hygiene inenge iri muoffice mako chero uchida chero usingadi because baba vacho sometimes is not at home all the time but pamba cleanliness iripo hygiene iri pamba even yema visitors unoziva Precious chiro tiri chapa kudzimba dzedu tikauya kumba kwako kuina hygiene tinotoadapta doormat chairo rinotudza kuti panapa panoitwa zvehygiene paunovhura door racho door handle rinotudza kuti panapa panoitwa hygiene. Saka hygiene haine sekuimpata kana iwe uchiita ngairege kusimbira pamuromo asi ngaive neaction. So kumarriage kwatakugadzirira kuya tiri kuexpecta high level of hygiene because you are now a mother. Usati waenda kulabor usati wazva maiwe hygiene yakarema enda zvosvika kwelabor uko manje ndokwaizona kuti tinodya nemapamba
Yeah, kana takambodya pedya tichadya nemapamba. Marutsi emwana chaiwo tichadya because hygiene yamai is not spot on. Saka kunoku kune high demand. Kuri kuhospital muri muICU makanzi high risk. Haupinde nehembe dzako totokupfekedza dzepano. So kwa hygiene kumarriage high risk. Takutoda hygiene iri pamusoro inoita kuti pamba pagare paine mweya wakanaka. Alright, that was Lunchtime Recharge with our Evangelist Gwatidzo. Mama, to those that want to get in touch with you, I think link the group and share after this. How do we get in touch with you? My digits are 0772 700 752. And don't message and don't have an advance and that's it. And I'm not to put it over Gumbe. I don't know whether which I'm